chocolate-covered donut? Esa dona que estaba rica en chocolate. Were you excited? ¿Estaba usted contento? You could taste it before you even put it in your mouth, right? Usted lo podía probar aún no poniéndola en su boca todavía. And as you brought it to your mouth, Y cuando usted se la trajo a su boca, you saw a hole in it. usted vio un hoyo en ella. And you said, how come there's a hole in my donut? I don't want that. Y usted dejó esa dona ahí porque había un agujero en medio. Nobody did that, did they? Y usted dijo, no, ya no la quiero. Nadie hizo eso, ¿verdad? So when something happens in your life, are you looking at the hole or are you looking at the donut? Cuando algo pasa en su vida, ¿usted está viendo el hoyo de la dona o está viendo a la dona? Well, they sell donut holes. They do. I was just going to say, robin eggs. They call them robin eggs that's a Canadian thing, that's right. Venden esos, las bolitas que les llaman donut holes. Yes, you can go buy donut holes. I'd probably at, Robin's Donuts. At Krispy Kreme. Krispy Kreme, you can buy donut holes, yes. So when somebody gives you a donut, do you see the hole or do you see the donut? Así es que cuando alguien le da una dona, ¿usted ve el agujero o ve la dona? Well, let me tell you something. Déjeme decirle algo. You couldn't have a donut without the hole. Usted no puede haber tenido Otherwise, it'd be a Bismarck. una dona sin el agujero, si no hubiera tenido un Sinclair. ¿Cómo se llama? Eclair. 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 Because a donut has a hole in it. Porque las donas tienen un agujero en ellas. So how do you go through your life, your day? Así es que usted, ¿cómo pasa su vida o su día? Do you look for the glass to be half empty? ¿Usted ve ese vaso medio vacío? Do you look for the holes in the donuts? ¿O usted ve esos agujeros en las donas? There are people that are tough to be around. Hay gente que es difícil estar a su alrededor. And I would say the majority of people that are tough to be around Y yo voy a decir que la gente que es duro estar a su alrededor de ellos, and Lord, may this never be said of me, y ojalá y Dios nunca hubiera permitido decir esto, but they're people that don't have the joy of Jesus living in their heart. pero son gente que no tienen el gozo de tener a Jesús viviendo en su corazón. But there's all too many Christians that have Jesus living in their heart Pero hay muchos cristianos que sí tienen a Jesucristo viviendo en su corazón, that aren't happy, que no están contentos and they want to go and suck the happiness out of everybody they can. y quieren ir y sacarle el gozo a la gente que se pueda. What's that old saying? ¿Qué es ese viejo dicho? Misery loves company. La miseria le encanta la compañía. That's another term we use. ¿Qué otro término utilizamos? I'm having a pity party. Estoy teniendo una fiesta de quejas, de lamentos. We feel sorry for ourselves. Nos sentimos tristes por nosotros mismos. We're not happy. No estamos contentos. But this morning I want to tell you Pero esta mañana yo le quiero decir that you can choose to be happy. que usted puede escoger ser feliz. Because if Jesus is living in your heart today, Porque si Jesús está viviendo en su corazón el día de hoy, He is the source of joy. Él es la fuente del gozo. And you have good cheer at your disposal. Y usted tiene buen gozo a su disposición. Now the world has a remedy. Así es que el mundo tiene un remedio. The world says you're not happy, El mundo dice, si usted no está contento, we can make you happy. lo podemos hacer ser feliz. The world offers us all kinds of things to make us happy. El mundo nos ofrece muchas cosas para ser feliz. One of the main things the world offers us to be happy ¿Qué son la mayoría de las cosas que el mundo nos ofrece para ser feliz? is a diversion. Es una distracción. Who doesn't have problems in their life? ¿Quién no tiene problemas en su vida? We all do. Todos los tenemos. We all have a problem of one kind or another. Nosotros todos tenemos un problema de una manera u otra. Maybe it's health. Quizás sea salud, Maybe it's financial. quizás sea Maybe it's financieramente, family. quizás sea familiar, Maybe we just woke up on the wrong side of the bed. quizás nomás nos levantamos We all have problems. del lado equivocado de la cama. Todos tenemos problemas. And the world says Y el mundo dice, you just need to get your mind off your problems. usted solo tiene que How do we get our mind off our problems?
El mundo dice, usted solo tiene que quitar su mente de sus problemas. ¿Cómo podemos lograr eso? The world says you need a hobby. You need something to get your mind off your problems. El mundo dice, usted necesita una distracción, algo en que gastar el tiempo. Now, if you have a financial problem or a health problem this morning, Si usted tiene un problema financiero o de salud esta mañana, will a hobby remove that problem from your life? ¿acaso un hobby le quitará ese problema de su vida? No. No. The problem's still going to be there when you're done with your hobby. El problema aún va a estar ahí cuando usted termine con su hobby. Some say you need a vacation, Algunos dicen que usted necesita una vacación and I'm not opposed to vacations. y yo no estoy opuesto a las vacaciones. Even Jesus got away to pray. Aún Jesús se retiró para ir a orar. But if we're just doing something to get our mind off of our problems, Pero si nomás estamos haciendo algo para quitar nuestra mente de nuestros problemas, like taking a vacation, como tomar una vacación, our problems are going to be there when we get back from nuestros the problemas vacation. van a estar ahí cuando regresemos. Also, these diversions that the world offers us, También estas distracciones o estas dirigirnos en diferente dirección they can get real expensive. pueden salir muy costosas. You know, some people, to get a diversion from their problems, Alguna gente se desvía de sus problemas, they buy a boat. compran un barco. You know what a boat is? ¿Usted sabe lo que es una barca, un barco? It's a huge sinkhole Es algo grande para ir a hundirse, that you keep throwing money into. que usted aún le sigue echando dinero y le sigue echando dinero. Because a boat never gains value. Porque una barca o un barco nunca gana valor. Kind of like an RV. Es como una RV, como una de estas casas móviles. Every time you use it, Cada vez que lo usa, it's going to cost you money. le va a costar dinero. I'm not opposed to going out and boating. I enjoy that. Yo no estoy opuesto a ir a usar un barco, a meterse en una laguna o lago. I'm not opposed to RVs and having an RV and going RV. Yo tampoco estoy opuesto a estas casas móviles, a ir de viaje en ellas. But if we're doing that just to divert our mind from our problems, Pero si lo estamos haciendo para distraer nuestras mentes de nuestros problemas, our problems aren't going to go away. nuestros problemas no se van a ir. Another thing the world offers us. Otra cosa que el mundo nos ofrece. The world says, you got problems? El mundo dice, ¿usted tiene problemas? Here, take this pill. Ten, toma esta pastilla. This will make you feel better. Esta pastilla te va a hacer sentir mejor. Now, I'm not opposed to medication. Yo no estoy opuesto a los medicamentos. I'm not opposed to doctoring. Yo no estoy opuesto a los médicos. But we're throwing medicine and we're throwing chemicals and we're throwing pills at everything that comes into our life. Pero estamos tirándole pastillas y doctores a todo lo que se nos presenta en nuestra vida. We have pills that pick us up Hay pastillas que nos levantan and pills that bring us down. y pastillas que nos bajan. As a Christian, Como cristianos, resident joy is nuestro in us. residente de nosotros, que es el gozo. I'm not saying that there can't be a physical imbalance in our body that needs to be corrected. Yo no estoy diciendo que no puede haber algo que no esté balanceado en nuestro cuerpo, que necesite ser corregido. But our first choice to be joyful or cheerful Pero nuestro primer punto que para tener gozo o estar contentos, should not be another pill. no debería ser una pastilla. Some people drown their sorrows Algunas gentes ahogan sus tristezas in alcohol. en alcohol. And next morning, Y al siguiente día, oh, what did I do? oh, ¿qué hice? It didn't fix anything, did it? Eso no corrigió nada, ¿verdad? It numbed the pain for a little bit, Durmió el dolor por un momento, but created another pain. pero creó otro dolor. If you don't have Jesus Christ in your life, Si usted no tiene a Jesucristo en su vida, you're going to look for something to numb the pain. usted va a buscar a algo para
dormir ese dolor. But if the Lord Jesus Christ is dwelling in your heart, Pero si nuestro Señor Jesucristo vive en su corazón, He can numb the pain. Él puede dormir ese dolor. He is the source of comfort. Él es la fuente del confort. He is the source of joy. Él es la fuente del gozo. Too many people are looking in the wrong place for good cheer. Mucha gente está buscando en el lugar equivocado para sentirse bien. Another method the world offers us. Otro método que la vida nos ofrece. I'm just going to resign myself. This is the way it is, and I just have to live with it. Se van a resignar. Este fue como me tocó la vida y yo voy a seguirla viviendo así. You don't have to choose to be Eeyore. Usted no tiene que escoger hacer este burrito en esta serie de Winnie the Pooh. Verse 33 here of John chapter 16, Versículo 33 de Juan 16, the second half of the verse. la segunda mitad del verso. In the world ye shall have tribulation. En el mundo tendrás aflicción. Tribulation. Aflicción. What is tribulation? ¿Qué es lo que es aflicción? Tribulation is trials and hardship in our life, right? La aflicción son pruebas y dolores en nuestras vidas. I looked up the word tribulation in the dictionary. Yo busqué la palabra, el significado de aflicción en el diccionario. The first two definitions Las primeras dos definiciones are son to thrash or to beat. de echar a la basura o de ganar. Now this word comes from Y esta palabra viene de when they would thrash the grain. cuando molían al grano. When they would thrash the grain at harvest, Cuando en la cosecha molían este grano. the grain received tribulation. Este grano recibía aflicción. The purpose was not to destroy the grain. El propósito no era de destruir a este grano. The purpose was to separate the wheat from the chaff. El propósito era de separar el grano de la cáscara. When the wheat and the chaff are together, Cuando el grano y la cáscara están juntos, they're not any use. no pueden usarse. The wheat and the chaff have to be separated. El grano y la cáscara del grano tienen que ser separados. So when tribulation comes into our life, Así es que cuando la tribulación viene a nuestras vidas, Jesus promised it. In the world ye shall have tribulation. Cristo lo prometió, en el mundo tendrás aflicción. God is saying here, you're going to have tribulation. Dios aquí está diciendo, vas a tener tribulación, I am going to separate the wheat from the chaff. pero yo voy a separar al grano de la cáscara, But be of good cheer. pero sea de gran gozo. I have overcome. Yo he vencido al mundo. Be of good cheer. Sea de gran gozo. The day will come when the thrashing stops. El día vendrá cuando esa aflicción va a parar. The day will come when the tribulation stops. El día va a venir cuando esa aflicción va a parar. Be of good cheer. Sea de buen gozo. This won't last forever. Esto no va a durar para siempre. Oh, as long as we're in this world, it's going to carry on. Oh, pero mientras estemos en este mundo va a seguir viniendo. But he already won the battle. Pero él ya ganó la batalla. The game's already been decided. El juego ya ha sido decidido. Good cheer doesn't come by substitution, Gran gozo no viene por sustituir, but by transformation. pero por transformación. Verses 20 and 22 of John chapter 16. Los versículos 20 y 22 de Juan 16. Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. That's verse 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará,
Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Verse 21. Versículo 21. A woman, when she is in travail, has sorrow because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, pero el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. And ye now therefore have sorrow. But I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie nos quitará vuestro gozo. Jesus is saying here, Jesús aquí está diciendo, I'm not going to take your tribulation away yo no te voy a quitar tus tribulaciones and give you joy. y darte gozo, I'm going to give you joy in your tribulation. pero yo te voy a dar gozo en tu tribulación. Jesus said, your sorrow shall be turned to joy. Jesús dijo, tu tristeza se volverá a gozo. I had a flat tire this morning. I didn't, but for example. Por ejemplo, si yo tuve una llanta ponchada esta mañana And it delayed me 15 minutes. y me retrasó 15 minutos, How do we know ¿cómo sabemos that if we would have been 15 minutes farther up the road, que si hubiéramos estado 15 minutos más delante de la carretera, we wouldn't have been in that accident up the road? hubiéramos estado en ese accidente que sucedió? Now, I could sit down and tell you story after story, instance after instance in my life. Y yo le puedo dar ejemplos en mi vida de instantes que han pasado y más cosas han pasado. When I've looked back Cuando yo veo hacia atrás and I've been able to say, y yo he podido decir, without that problem, sin ese problema, things would have been worse. las cosas hubieran estado peor. I'm sure you can look back as well. Yo estoy seguro que usted también puede volver su vista hacia atrás. Great Christians are not made on the mountaintops. Los buenos cristianos no son hechos arriba de la cima de la montaña. Great Christians, God makes them in the valley. Grandes cristianos Dios los hace cuando estamos en el valle bajo. Great soldiers are not made while on R&R. Grandes soldados no son hechos cuando están descansando. Great soldiers are made on the battlefield. Grandes soldados son hechos cuando están en el campo de batalla. A pilot of an airplane. Un piloto de un avión. How many of you would stay on an airplane? Let me give you a story. Yo le voy a dar una historia. ¿Cuántos de ustedes han viajado con un piloto? Let's say you got on an airplane. Vamos a decir que usted se subió a un avión. And after you got seated, Y después de que usted fue sentado and they closed the door, y cierran las puertas, the pilot came over the loudspeaker and said, "Welcome aboard, folks." y el piloto dice sobre la bocina del avión, bienvenidos. I just want to let you know that I'm glad you're here today. Yo solo quiero hacerles saber que estoy contento que ustedes estén aquí. And I want to let you know that we're expecting some bad weather. Y yo quiero hacerles saber que estamos esperando muy mal tiempos de clima. And I've not got any experience flying in bad weather. Y yo no tengo ninguna experiencia volando en mal tiempo. How many of you would get up and say, can you let me off? ¿Cuántos de ustedes no se pararían y dirían, permítame bajarme de este avión? Good pilots, Buenos pilotos, skills are honed, estas sharpened, experiencias son perfeccionadas amidst adversity. cuando están en la adversidad. Years ago, Años atrás there was a pilot había un piloto that landed an airplane on, what's that? Hudson River. The Hudson River. Thank you, brother. Este piloto aterrizó un avión en un río, en el río Hudson de Nueva York. How did he know to land on the Hudson River? ¿Cómo supo él aterrizar en este río? Because he had experience crashing airplanes.
porque él tenía experiencia en chocar aviones. And he knew it was going down. Y él sabía que este avión iba a chocar. And he said, we're taking it down on the river Y él dijo, lo vamos a aterrizar en este río, because our chances are better there. porque nuestras oportunidades son mejor ahí. A good pilot Un buen piloto has experience. tiene experiencia. You all remember Brother Larrabee. ¿Usted se recuerda al hermano Larrabee? I have no problem flying with Brother Larrabee. He's nuts. I have no problem flying with him. Él está un poquito loco. Yo no tengo ningún problema volar con él. I had no problem sending my son up in an airplane with Brother Larrabee. Yo no tuve ningún problema mandar a mi hijo con el hermano Larrabee. Do you know why? ¿Sabe por qué? He'd crashed. Porque él ha chocado anteriormente. Multiple times he'd crashed Muchas veces él había chocado and lived. y vivió. Obviously, he's still here. Obvio, todavía está aquí. He knows how to react when things go wrong. Él sabe cómo reaccionar cuando las cosas no están saliendo bien. God knows how to react when things go wrong. Dios sabe cómo reaccionar cuando las cosas no van bien. He will teach us Él through nos enseñará tribulation durante las tribulaciones how to react when things go wrong. cómo reaccionar cuando las cosas no salen. Tribulation, La tribulación, the separation la separación, of wheat from the chaff. la separación del grano del grano de trigo a la cáscara del grano. How do we get good cheer? ¿Cómo logramos buen gozo? Well, we know it does not come by substitution. Sabemos que no viene por sustituir. We also know from verse 23 and 24 of John chapter 16 Igual sabemos que por los versículos 22 y 24 de Juan 16, that it comes through prayer. que viene por medio de la oración. Verse 23, Versículo 23, and in that day ye shall ask nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará. Verse 24, Versículo 24. hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Do you want to be of good cheer? ¿Usted quiere ser de buen gozo? Or do you want to be an Eeyore? ¿O usted quiere ser esta persona que no tiene nada de gozo en su vida? Good day, Eeyore. Buen día, Ior. I guess. Oh, pues, a lo mejor. The sun came up shining bright this morning. El sol salió brillando muy extenso este día. It'll probably be hot. Probablemente va a ser mucha calor. Is that the way we are as Christians? ¿No es esta manera como somos como cristianos? Is that the way God wants us to be? ¿Es de esta manera que Dios quiere que seamos? Ask, and ye shall receive. Pregunta y lo recibirás. In that asking, En ese pedir, we need to ask with specificity. debemos de pedir específicamente. Be specific with your requests in your asking. Sea específico cuando usted le pide a Dios. Also, in the También, asking, también en el pedir, we need to have ESP. The letter E, S, P. tenemos que tener ESP. What is ESP? ¿Qué es lo que significa ESP? Anybody know what ESP is? Oh, Brother Rich, I figured you were going to say that. El hermano Rich dijo, what is it? Extrasensory perception.
Extra percepción sensible. No, it's not extrasensory perception. No, no es eso. It's enough sense to pray. Significa sentido común para orar. Do we have enough sense to pray when we've got a problem in front of us? ¿Tenemos el suficiente sentido común para orar cuando tenemos un problema enfrente de nosotros? Jesus said, ask and ye shall receive. Jesús dijo, pide y lo recibirás. Verse 24, hitherto have ye asked nothing in my name. Aquí dice, no habéis pedido nada en mi nombre. Jesus said, before this, you didn't ask for anything in my name. Antes que esto, nunca habías pedido nada en mi nombre. Do we have ESP? ¿Acaso tenemos ESP? Enough sense to pray? ¿Suficiente sentido común para orar? You blow a tire. Si usted truena una llanta, Do you have enough sense to pray about it? ¿usted tiene el suficiente sentido común para orar por eso? Or are you relying on that spare in the trunk that you think or hope has air in it? ¿O usted está confiando en esa extra que trae en la cajuela que usted está esperanzado que trabaje? Now, I know this through Abraham. Y yo sé esto por medio de Abraham. Abraham has said this multiple times. Abraham ha dicho esto muchas veces. Mrs. Saldana's son. El hijo de la hermana Saldaña. Abraham said that his mom often would repeat this to him. Que su mamá constantemente le ha repetido esto a él. Abraham would say, they're going to do this and this and this. Y Abraham decía, vamos a hacer esto y esto y esto. Going to go here and here and here. Vamos a ir aquí, allá y allá. And his mom, I've heard him say this many times. Y yo lo he escuchado decir a Abraham varias veces esto. And his mom would say, Y su mamá le decía, God willing. si Dios quiere. We make plans in our life. Nosotros hacemos planes en nuestras vidas. But do we have ESP? Pero ¿acaso tenemos suficiente sentido común para orar? Enough sense to pray? Para orar For God's direction? por la dirección de Dios, For His provision? por sus abastecimiento, For His wisdom? por su sabiduría. God's in control today. Dios está en control. Are you thankful that God is in control? ¿Usted está agradecido que Dios esté en control? Or are you struggling with control? ¿O usted tiene dificultad con control? Are you willing to say, as Mrs. Saldana told Abraham, and Abraham has rehearsed, ¿O es acaso usted está dispuesto, como la hermana Saldaña le decía a Abraham, we're going to do this and this and this, vamos a hacer esto y esto y esto, God willing? si Dios quiere? You don't need to be an Eeyore. Usted no tiene que tener una desmotivación como esta caricatura. Jesus promised that tribulation is going to be in our life. Jesús prometió que la tribulación, As long as we're in this world, la aflicción va a estar en nuestras vidas cuando estemos en este mundo. there will be tribulation. Va a haber tribulación. What are we going to do about it? ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Are we going to have enough sense to pray ¿Vamos a tener suficiente sentido común para orar and ask God for guidance? y pedirle a Dios por dirección? Ye have not because ye ask not. No tenéis porque no habéis pedido. Be of good cheer. Sea de gran gozo. This morning, Esta mañana Jesus is commanding us, Jesús nos está mandando, instructing us, instruyéndonos. be of good cheer. Sea de buen gozo. If you're struggling, if I'm struggling with being cheerful, Si usted está batallando, si yo estoy batallando para tener buen gozo, maybe I just need a little ESP. a lo mejor necesito un poco más de sentido común Enough para orar. sense to ask Him for cheer. Suficiente sentido común para pedirle a Él por gozo. He is the source of cheer. Él es la fuente de nuestro gozo.
I have overcome the world. Yo he vencido al mundo. Be of good cheer, Sea de gran gozo, that your joy may be full. que su gozo sea completo. You'd stand with me with your heads bowed and eyes closed this morning. Si nos ponemos de pie, inclina sus rostros y cierra sus ojos esta mañana. I think you're probably normal, everyday, regular people. Yo creo que usted es gente normal, regular. I think you're probably just like me. Quizás usted sea como yo. I'm just like Peter. Yo soy como Pedro. I look at the waves. Yo veo las olas. Are you looking at the waves this morning? Esta mañana usted está viendo esas olas. Look upon Jesus. Vea a Jesús. He is the source of joy and of cheer. Él es la fuente de nuestro gozo. He is the source of happiness in our life. Él es la fuente de la felicidad de nuestras vidas. Do you want your billboard Usted quiere que su anuncio facial to be displaying the love of God and the joy in Christ? que esté expresando su amor a Cristo y el gozo en su vida? Or do you want your billboard ¿O usted quiere que su anuncio facial to scare people away from trusting in Christ? que ahuyente a la gente de confiar en Dios? They have no answers. Ellos no tienen las respuestas. We have the answer. Nosotros tenemos las respuestas. Be of good cheer. Sea de gran gozo. I have overcome the world. Yo he vencido al mundo. If God has spoken to you this morning, Si Dios le habló esta mañana, I invite you to come to the altar and yo le invito que venga al altar answer Him. y le conteste. There's nothing significant about coming to this altar. No hay nada significativo de venir hacia al altar, But are you willing to bow your head and bow your spirit and bow your back? pero ¿está usted dispuesto a inclinar su espíritu, a inclinar su frente And say, Lord, I submit to you. y decirle, Señor, yo me someto a ti? All right. If could have the men prepare for the offering. ¿Puede venir los hombres a recoger la ofrenda? Brother Ortega, Brother Hall, David. Or no, Brother Hall, grab Rick. Grab Rick. Oh, that's fine. This one. There's two Ricks, yes. Well, that's Rich. That's all right. No, you're good. You're good. All right. Brother Ortega, would you ask the blessing on the offering this morning? Señor, te damos gracias por este día, Padre. Te damos gracias por las bendiciones que recibimos día a día de ti. Te pedimos en este momento que bendiga los diezmos y las ofrendas, Padre, que sean para provecho de la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas, continúes bendiciendo en tu nombre. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amen. All right, if you'd stand with me as we sing and be dismissed. Singing I go along life's road, praising the Lord, praising the Lord. Turn that billboard on and let people know Jesus Christ is dwelling in your heart.
Singing I go